Okay, good evening, each and everyone. And thank you for joining us again for another PTO meeting. Muy buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por venir a nuestra reunión de PTO. Okay, so many of you might be going down memory lane after hearing those songs, right? Because I keep remembering my high school graduation. Okay, welcome again, each and everyone, to today, June 7th, 2022. Bienvenidos otra vez a nuestra reunión de PTO del mes de junio. So to get started, introductions. Our PTO, currently we have presidents, yours truly, Ms. Kamika Harris. We have our vice president, who is not currently in the meeting, Ms. Harriet. We have our treasurer, Sarah, who is online with us today. We have one of our secretary who is currently online with us, Ms. Hazelwood, and our another secretary. Go ahead. I'm sorry, Kamika, we're having a hard time hearing you or hearing me. I'm not sure. Is everyone hearing me okay? ¿Se puede escuchar a la presidenta de PTO bien o no? Can you guys hear her okay? Yeah, no problem. Okay. I can hear both of you. Okay. All right, they're saying they can hear now. Okay, all right. Okay, vamos a continuar. Gracias. All right, perfect. All right, so I was introducing our current executive team, which is the president, the vice president, or treasurer, who is in the meeting today, or secretaries. We have two secretaries. Currently, one is here, Ms. Hazelwood. So la presidente estaba haciendo las introducciones de nuestros oficios del PTO. Tenemos la tesorera presente, la señora Christopherson, también el vicepresidente, que está, no sé si está presente o no. También tenemos dos secretarias, yo, Ms. Hazelwood, y también la señora Ms. Duffy. Okay, thank you. Okay, so as we wind Perdón, down, la vicepresidente Ms. Harris. thank you. So as we wind down another school year, we also love volunteers. And if you want to join the PTO team, definitely reach out. We are welcome your input in any way and form. So, mientras estamos acabando el año, siempre estamos abierta de su querer de ser involucrado, sus ideas, preocupaciones. Si usted quiere ser oficio, que nos avisa solamente y estamos felices de incluirse. Okay, so next on our schedule would be our principal's report. However, I'm not seeing him quite yet. So we're going to skip to the further events and activities on the schedule for today. Okay, so many of us would have reminisced about our graduation. And in June, So la students segunda en la agenda era el reporte de director. No sabemos si está presente todavía.
So a number of our graduates will be leaving us. An average of 80 students from our fifth form will be moving on to middle school. So we just wanted to say to them, congrats on this milestone. There are many milestones to go, and we are very proud of you. Queremos reconocer los niños de quinto grado que ya se están haciendo una promoción, terminando la escuela primaria y pasando a la escuela secundaria, y les felicitamos y estamos orgullosos de ellos. Okay, all right, so congratulations again to our graduates. Felicidades otra vez a nuestros graduados. Okay, so we will be moving on to a couple of thank yous for a number of events that has happened throughout May and in June. En estos momentos le queremos dar buenas tardes a todas las familias que están acompañándonos. En este momento la señora Harris compartirá información sobre eventos que hemos ya hecho para que ustedes tengan una idea de lo que se va a revelar hoy día. So sit back and enjoy our small video that we have put together. Le queremos compartir un video que hemos compilado diferentes escenas para que usted vea lo que hemos logrado hacer juntos. Okay. This was from our Growing Together Festival. Go ahead. Awesome. And many thank you to the brains behind this expo, this festival, Miss Valencia and Miss Fritz. They came up with the idea and it was an amazing idea, and we're happy to assist and make it happen. Queremos darle muchísimas gracias a las personas que lograron establecer esta actividad, este evento. La señorita Valencia y definitivamente Ms. Fols han logrado traer buenos recursos para que la comunidad aproveche. Miles de gracias a ellas. And we're looking forward for
event again next year. Well, hopefully we'll get to move it outside. No rain, and we'll get to have it outside. Para el próximo año escolar esperamos que este evento se vuelva a lograr. Esperamos también que el clima pues logre ser amable con nosotros para que podamos tener el evento afuera al aire libre. So we will move on to our next thank you. So recently we had the Mount Rainier Day. So we thank all the volunteers that came out and all the families that decided to join us on this event. Okay. El próximo evento que tuvimos fue el día de la ciudad de Mount Rainier. Y les queremos dar las gracias a todas las familias, a todos los niños que participaron, a todos los empleados que lograron establecer este evento y pues que hemos participado muy felizmente. Okay, we appreciate the support, and Mount Rainier reached out to tell us how thankful they were for our participation. So let us make it bigger and better next year. Les queremos, apreciamos la participación de todas las familias y todas las personas que lograron este evento ser muy divertido. También escuchamos de parte del PTO que los miembros encargados de la ciudad de Mount Rainier se comunicaron con nosotros para darnos las gracias por el evento y por formar parte de él. So these videos are to thank persons for participating and thank them for helping with the events, and also for you guys to see how amazing it was so that you can join us again. Le queremos una vez más informar que estos videos los estamos presentando para que vea no solamente la gratitud que tenemos hacia las personas que han contribuido a estos eventos, pero también para que ustedes como familia vean que estos eventos se están logrando y si no tomaron parte de este año escolar, que el próximo año se unan a nosotros. So thank you all again for your participation. All right, now many of us would have had or signed up for Brighter Bites. So Brighter Bites last distribution was on the 20th of May. We're sad to see them go. Ok, la próxima evento que vamos a compartir se relaciona con respecto a la patrocinación que tenemos con el programa de Brighter Bites. La última vez que nos reunimos fue el 20 de mayo y fue cuando estuvimos dando bolsas de productos o verduras a la comunidad. But they will be back again next year. So all sign up because we do get very wonderful produce from the various contributors that contribute to Brighter Bite stock. And also contribution to our Tasty Tuesday, where we share dishes ideas. Okay. Una vez más, este programa es otra oportunidad para que los padres se desarrollen con nosotros. Ellos estarán otra vez de vuelta el próximo año que sigue, ofreciendo los productos, las frutas, las verduras, y también en adición a los productos y verduras que están ofreciendo, también tienen un día específico donde las personas pueden compartir ya sea videos o recetas de cosas que han hecho usando las verduras o frutas del programa de Brighter Bites. All right, let's just move on. So everyone must be wondering, what are some events, activities that might be coming up in the next couple of days or weeks? So we're here to share with you the various events.
Okay. Esta presentación que está enfrente de ustedes, el tema es sobre los eventos que pronto se aproximan. Esta es una buena otra oportunidad para que los padres de familia puedan participar y pues apreciar los recursos que está ofreciendo el sistema o el condado. Okay, so starting on June 11th, we have the Multicultural Festival, which will be in Upper Marlboro. It will be from the 12 p.m. to 6 p.m. Okay. El primer evento que queremos compartir es el Festival Multicultural que se va a lograr en la ciudad de Upper Marlboro el 11 de junio de 12 a 6 p.m. Este evento es totalmente gratuito, disponible para todas las familias que quieran ir. Okay. We will be sharing these information regarding the various activities on our Facebook page and also on Class Dojo. Para esas personas que les interese, estaremos compartiendo esta información también en Class Dojo y en la página de internet de PTO de la Escuela de Thomaston. Okay. We have our Juneteenth theme activity by Hyattsville on June 17th. Okay. La ciudad de Hyattsville está patrocinando una noche para jóvenes el 17 de junio de 5 a 8 p.m. Suponemos que va a estar cerca de la ciudad de Hyattsville. Muy pronto compartiremos más información. North Brentwood will be having a block party on the 18th. The 18th will be filled with activities in various cities, starting with North Brentwood Block Party, 2 to 5 p.m. Okay. Muy pronto la ciudad norte de Brentwood tendrá una fiesta de barrio donde las personas jóvenes o personas que quieran participar pueden ir. Es una fiesta saludable el 18 de junio de 2 a 5, comenzando, como ves, desde el 11 de junio, casi todo el mes se van a lograr diferentes actividades que cubren el desarrollo y la participación de jóvenes. Okay, and it will continue throughout the day of the 18th. We have flag raising by the Mount Rainier City. We have Juneteenth celebration in Kolar Manor, and we also have baseball match on the 18th as well. Como vemos la pantalla, también tendrán una celebración, una ceremonia de izamiento de la bandera que va a ser el 18 de junio a las 11 de la mañana, seguido por el 18, una vez más el 18 de junio van a tener un como concierto a celebrar a los jóvenes y eso va a ser de 6 a 9. También la universidad, perdón, el estadio de béisbol de los Bowie Bay Sox tendrá un evento el 18 de junio a las 6:35 p.m. Como recordamos que todos estos eventos tienen diferentes actividades para la familia, para que pueda así divertirse y aprovechar los recursos. Just a correction on the Comer Manor date is actually the 17th. Their Juneteenth celebration is going to be on the 17th, not the 18th. Okay. El evento que se va a lograr para la ciudad de Coleman Manor se va a lograr el 17 de junio y no la fecha que dijimos anteriormente. Okay. Then we have for Mount Rainier, will be having their Pride Parade on the 25th, and the march will be starting at Thomas Stone Elementary at 9:30 a.m. Okay. Ms. Harris, do you want to read the whole thing and then I translate everything? Then we have fireworks at Blazensburg on the 1st. And then just a gentle reminder about our holiday shop in December. Okay. Para los próximos eventos de finales de mes, el 25 de junio tendremos el desfile de orgullo hacia la comunidad LGBTQI+. También tenemos los cohetes o tiretes artificiales, que celebran la independencia de Estados Unidos por medio de la ciudad de Bladensburg. También tenemos el evento de venta de regalos navideños que se va a lograr por parte del PTO, comenzando el 12 de diciembre al 16, de 6 a 9 p.m. Okay, all right. So other general announcements. Reminder that last day of school, no, we're all counting down. The last day of school will be on June 23rd. Okay. Para esas personas que están presentes hoy día, otros anuncios, informamos y recordamos que el último día de escuela para cada estudiante es el 23 de junio.
The 5th grade will be having their ceremony on the 17th. Parents will be joining virtually. More information will be sent later. Para esos padres que tienen estudiantes en el grado quinto, los eventos de promoción o graduación se llevarán a cabo el 17 de junio. Este evento se logrará virtual por medio de Zoom. Nosotros muy pronto informaremos la fecha y la hora específica y compartiremos el enlace. Okay, so some general information about PG County. PG County is asking for persons to nominate persons, alumni, or persons who have been in the PG County schools. We can vote for their Hall of Fame. You can simply go to their page, click on the link, and vote for persons. All right? You're referring to PGCPS, right? Yes. Okay. All right. La señora quiere informarles a esta información general para esas personas que están interesadas en nominar a una persona que también que tal vez participa en el sistema educativo o tal vez es empleado del sistema educativo del condado de Prince George. Usted puede nominarlo como una persona de interés, ¿verdad? Para hacer eso, solo puede visitar la página de internet del condado, pgcps.org, y seguir el enlace de nominación. Okay. Maybe we can share a link later with that. Yes, I will share the link. All right, so the link I just shared was for PGC Summer Learning Spark Program. This program is free. You can click the link to sign up to see, and the programs will open on July 1st. So many of us might not have decided what our kids will be doing for the summer. We can search to the list to see what are the various summer programs and listings so that we can sign up our kids. Quiero recordar que con respecto a la nominación para personas que son nominadas por interés, nosotros compartiremos el enlace o la información para que usted pueda nominar a ciertas personas. La señorita Harris ha compartido un enlace en el chat. Ese es el enlace de programas de aprendizaje durante el verano patrocinados por el condado. Estos programas son totalmente gratis. La fecha de comienzo es el 1 de julio. Compartimos esta información porque muchos padres tal vez no tienen idea qué van a hacer durante el verano para sus estudiantes. Esta es otra forma de obtener esos recursos. Por favor, por favor visite las páginas o el enlace que hemos compartido en el chat. Okay, thank you. All right. I'm just thinking about anything else I might be missing so that we can provide the information. All right. I don't think I'm forgetting anything. Let's see if Mr. Hines is here still. No, I'm not seeing Mr. Hines. Okay. Okay. La señorita está queriendo ver si tal vez hay alguna otra cosa que podamos compartir. Por ahora no se ve que tenemos nada más que compartir. Tal vez, entonces, go ahead, Ms. Harris. All right, so sure, I will be sending the various link that I sent in the chat. I'll also send it so that we can have it available on Class Dojo for persons who want to sign up. Can you also state what ages it will be for? Yes. Sorry, my phone was messing up. Okay. Right. So, entonces, la señorita Harris está compartiendo los enlaces en el chat. Los enlaces son para los diferentes programas que hemos mencionado o recursos. Si a usted le interesa obtener esa información, muy pronto nosotros la compartiremos en Class Dojo o en la página del PTO para que así usted pueda accesar. There are various programs for both students, elementary, middle school, and high school level. So they're covering all the areas. Sí. La señorita Harris dice que con respecto a los programas de aprendizaje del verano otorgados por el condado, los niveles académicos que existen es el primario, el mediado que cubre 6, 7, 8 y el nivel de secundaria de 9 hasta el 12. So, como ve, hay diferentes niveles educativos que el sistema puede pues ofrecer según el nivel de necesidad de su estudiante o el grado. So they did state they were doing like kindergarten and first grade as well, because a lot of times the things don't do the earlier grades. Yes. Also, we have the option of parks, PG Parks. They are also doing a lot of summer programs as well. So I can also provide the link for that, as well as I know for sure Hyattsville will be offering that summer program as well for both residents and non-residents. I'd like to jump in there and say that our last parent meeting was about summer resources. So we do have a packet
that we gave out to each parent that wanted to receive a packet with all the summer programs available nearby us, along with summer activities, who to contact, where to go, et cetera, et cetera, et cetera. So if there are parents here in this meeting that would like a copy of that, we do have the link up on Class Dojo to request one, but I can definitely post it again for those who want that packet because that will contain everything. Como mencioné yo anteriormente, en la última reunión que tuvimos, hablamos sobre los diferentes programas y recursos que el condado ofrece, también lugares que otorgan estos recursos disponibles dentro de nuestra escuela. Esos padres que se apuntaron recibieron ese paquete. Si usted es un padre que necesita ese paquete o le interesa, por favor, busque el enlace que está publicado en Class Dojo. Yo trataré de ponerlo de vuelta otra vez para que así usted pueda accesar esa información. Also a reminder that pre-K and kindergarten registration or enrollment are currently open. Okay. Unos cuantos anuncios. Que si usted está interesado en eso, nos llame para nosotros poder ofrecerle la información. Okay, all right, perfect. So is there any other questions that anyone else have? Go ahead. You can open your mic or raise your hand. No I question? also see we have board member Boozer Strother here. Did you have anything to share? Yeah, she'll be next. Go ahead. Oh, I'm so sorry, guys. I lost connection for a minute. I saw her left. Okay. She actually left because I know she actually had to go. Oh, okay. Yes. Hello, I'm back. I'm sorry. I lost connection here. I apologize. Okay, so estaba diciendo si hay algunas preguntas o comentarios. También invitamos a hablar otro representante de labor de educación, Pamela Boozer Strother, pero es posible que ya se fue a otra reunión porque también hoy es la reunión de PTO de la escuela secundaria de Hyattsville también, a las 6:30. All right, so she's trying to get back on to, but let's see how soon she'll be able to get back on. She's trying to get back on. I just spoke to her. Okay. All right. Worries. Yes. Let's see next. Okay, now I have an important question, a simple question. We are aware that school will be closed in June. Do you want to have a June meeting? Okay. La señora dice que la primera pregunta dice que si usted quiere tener una reunión en el PTO durante el mes de julio o quiere que ya no tengamos ninguna reunión hasta el siguiente año. All right, so I put the poll up and persons are voting. We're tied at 50, now we're at 57 for yes. Ooh, now 63 for yes. Oh, you guys can see the percentage, sorry. I can't see it on mine. I don't know if anyone else can see it. Oh, you're not seeing it, okay. No, we can't see it. All right, can you see it now? Right now. I have a question on the chat here. ¿Cómo tienen que ir los niños? Con respecto a la pregunta, la señora Josefina hizo la pregunta cómo que los niños tienen que ir vestidos el día de la graduación. ¿Se está refiriendo al quinto grado? Puede, okay, yes, she said yes. So her question is, in regards to students in school, the day they graduate or they get promoted, how are they supposed to dress up? So for 5th grade, we've asked those who want to dress up to either wear suits or nice shirts and slacks or dresses. And if they cannot have something like that or find something like that, then they are welcome to wear just uniform pants or black pants and their 5th grade Thomas Stone shirt. Okay. All right. Entonces, la respuesta de esto es,
le aconsejamos a los niños y niñas que se vistan pues hermosos, guapos, con traje y con vestido, con pantalón de mezclilla, una camisa de manga larga, con corbata, pero solamente si usted puede y si se logra. Definitivamente también le aconsejamos al estudiante que si no tiene nada que ponerse, los aceptamos 100% con su uniforme o con una ropa pues que sea apropiada, pero no hay ningún problema si el niño usa su uniforme. O también se puede usar la camiseta de quinto grado, que es Yes. específico para quinto Thank grado, que todos de quinto grado recibieron. La camisa es color, tiene letras y el número 2022 enfrente y es azul oscuro con letras blancas. So she just described the 5th grade shirt, which is the 2022 shirt with all of their signatures on it. That's the shirt we're referring to they could wear instead of something more formal for the promotion. Okay. All right, so I see Ms. Booster is back with us. So the floor is yours. Go ahead. Thank you so much. Unfortunately, my PGCPS laptop freezes every time. So it's so happy to be here and be part of the volunteer recognition, because that was the main thing I wanted to come and say thank you for all these wonderful events and the parades and the beautiful decorations. Should I pause? En estos momentos está hablando la señorita Pamela Brewster. Ella es una persona que ha sido voluntaria y se concentra mucho en participar en nuestras actividades. Ella está muy feliz de estar aquí. Quiere darle las gracias a todas las personas a las personas que han logrado estas actividades para la comunidad. Ella está muy feliz de ver los logros. Y también está feliz de las decoraciones, especialmente la señora Flores, que ha puesto su disfraz de tigre cada evento. So I just had to throw in there, you know, she's really emotional about how Ms. Flores always dresses up like a tiger for us too. I do love your tiger, Ms. Flores. And I love everything you do, Ms. Hazelwood. And and you're all very generous with including Mount Rainier Elementary, Hyattsville Middle students, and Northwestern High School students in that community celebration. And that means a lot to me as well as a board member. Thank you very much. Para los padres que estuvieron presentes, como ya saben, yo siempre me ando vistiendo como el tigre. Entonces, en adición a eso, pues nos gusta siempre incluir no solamente en nuestra comunidad de Mount Rainier, pero también las otras ciudades locales o las otras escuelas cercanas para que así hagamos estos eventos más lindos y más positivos a nuestra comunidad. So thank you very much for telling me that. I will wear the tiger more often now. And also a big congratulations to the 5th graders on their promotion/graduation. And I hope you all have wonderful ceremonies with your children. And for those moving on to Hyattsville Middle, my family is moving on to Hyattsville Middle as well. My son is going to be in 7th grade. So everyone will continue to see me at both school PTO meetings. Ok, definitivamente la señorita también quiere darle muchas felicitaciones al grado de 5º grado por su promoción, por su graduación. Pues ella les desea buenos deseos y pues ella dice que está contenta que va a continuar sirviendo a nuestra comunidad o relacionándose con nuestra comunidad porque su hijo, él va a entrar al 7º grado que pues todavía lo hace cerca de la comunidad que estamos sirviendo ahora. And finally, to our administrators, educators, teachers, staff, thank you, thank you, thank you. It was another difficult year, but you did so much to help our students and get through this time period. And I'm so grateful, and to any staff who are retiring or departing Thomas Stone for any reason, I just want to give an extra special shout out to those staff members. También le queremos dar las gracias a los administradores, a los maestros, a los empleados, a los voluntarios, todas esas personas que hicieron que todas nuestras actividades o logros se hubiesen logrado este año escolar.
Este año fue un año un poco difícil, donde pues existió de un poco de todo, pero que ella está contenta de que nosotros hemos hecho lo máximo hacia los estudiantes y hemos logrado apoyarlos. Pues quiere darle las felicitaciones también a esas personas que lograron que esto se lograra. And then finally, I'll look forward to seeing everyone at all these community events coming up. So thank you so much and have a great rest of the evening. Y por último, les quiero invitar a las familias que no pudieron unirse a las actividades de este año. El próximo año trataremos de tener una vez más estas actividades para que usted, su familia o sus hijos puedan aprovechar. Muchas gracias. So there is one question in the chat that's asking if parents will be able to accompany their children on graduation day. La pregunta del chat dijo que si durante la ceremonia del grado necesario, del grado que se va a lograr, ya sea quinto u otro grado, que si puede acompañar al estudiante durante ese evento. Okay, thank you. I can answer that. Yeah. So, desafortunadamente por COVID todavía no podemos tener una gran promoción con todas las familias incluidas ahí en el edificio, pero vamos a tener los alumnos ahí y vamos a tenerlo grabado en vivo para que los padres lo pueden ver, por lo menos la ceremonia. Y después vamos a tener como una cena, una actividad de celebración para los de quinto grado. Pero si usted se emociona y se quiere sacar su alumno temprano para celebrar con ellos en un restaurante diferente, está bien. Le vamos a dar la oportunidad de firmar para sacarles temprano ese día, okay, después de la ceremonia, si ustedes quieren. Pero desafortunadamente la ceremonia va a ser virtual para los padres y en vivo solamente para los alumnos. Okay. So she was So I'm gonna say all that in English if you Yes. like. I apologize. So voy a traducir todo eso. So unfortunately, because we're still at the tail end of COVID, hopefully, we are not going to be able to do a big ceremony with parents and families included for the promotions. However, we are going to do kind of like a hybrid where the students will be present and be, you know, congratulated and receiving their certificates. And then it will be live streamed so that the parents and families will still be able to see it while it's happening. And then we do have a catered event and celebration for our fifth graders afterward. However, if you decide that you want to, you know, take your child out of school early to go celebrate, you know, with your family at another restaurant outside of school, you're welcome to sign them out after the ceremony for early dismissal day. That's fine. And lots of people do that as well. So that is totally up to you. But unfortunately, we won't be having the parents there at the ceremony in person. Parents and families are invited to see it virtually. Only students and staff will be there present in person. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta de parte de los padres de familia? Miss Flores, Dígame. sí, yo quiero saber, solo para los de quinto grado, ¿verdad? Para los de primero, segundo y tercero, pues no hay graduación, ¿verdad? Déjeme preguntar. This parent would like to know if promotion is only given to fifth grade or pre-K or K. Do the other grades get a promotion or some type of celebration? That would be first through, I guess, fourth grade. Mhm. So as far as I know, I think it's only pre-K and fifth grade. I believe that the other grades may have a recognition ceremony, but as far as promotion, because fifth grade is actually leaving elementary school, that's why they do it up for that. And then I think for pre-K as well, because they're actually graduating into actual school, they do something for them as well. Entonces, con respecto a las ceremonias que se van a lograr, la idea que el condado ha establecido es que pre-kinder, como está saliendo de un programa entrando a escuela pública de grado kinder para el siguiente grado, kinder 1, 2, 3, 4. Y para los niños que son de quinto grado es porque se están yendo de nuestra escuela nivel primario hacia el nivel mediado, que sería sexto, séptimo, octavo. And for first grade, it will be a
an awards ceremony. We're trying to figure out if we can have where parents can come or if it'll just be on Zoom, which it sounds like it'll probably just be on Zoom. Okay. Perdón, se me olvidó mencionar que sí pueda que exista que algunos salones ellos tengan su propia ceremonia o propia celebración, pues eso varía dependiendo de la maestra. La maestra Martin ha compartido que el grado de ella de primer grado va a tener una pequeña celebración, pero más seguro sea por Zoom. Ok, perfecto, gracias. De nada. And we do have another question in the chat. Okay, let me see what this chat says. For the following school year, is enrollment process done again, or just transfer the students' information to the same teacher? Okay, she wants to know if for the next school year, will I have to register my child or just transfer him from one teacher to the next? I can answer that actually. Let me say it in English first. For those families who, and this only applies to those families who have registered under a shared housing, authorized shared housing. When it comes to that type of information, if you've done that last year, then you would have to, do the same process again this year. For fifth grade, I know that the registrar is currently taking appointments so that we can help you register your child for sixth grade in our building. We can take care of that that way you don't have to go to the next middle school. You just need to make an appointment with us. Okay, so entonces, para los niños que han sido matriculados o esas familias que han matriculado estudiantes debajo de una carta notariada, que significa que usted renta una parte de la casa o un cuarto o un área. Entonces, sí, cada año el padre de familia tiene que presentar una nueva carta notariada, un contrato de arrendamiento junto con sus dos biles. Si está en el quinto grado, la señora de matrícula está haciendo ya las citas para que usted venga a la escuela a transicionar la matrícula. No está obligado a hacerlo en nuestro edificio, pero queremos ayudarle para que así no se complique después. So in regards to the registration, what you need is, again, we want to prove that you are a resident of Mount Rainier, Thomas Stone boundary. So please give us a call. Most of the time, the basic documents you should have. So como dije, si quiere una cita para asegurarse o no está segura o lo que sea, por favor llámenos al número de la escuela. Okay. And we had another question in the chat about will all the students leaving fifth grade be going back to Thomas Stone for sixth grade? And I responded in Spanish in the chat that the majority of them, yes, will be coming back to Thomas Stone for sixth grade. However, depending on their ESOL level, if they are a level 1 ESOL, that means just starting to learn English, those students will actually be bused to Robert Goddard in Greenbelt because that is where the level 1 newcomer ESOL teacher is teaching from. Oh, gosh. La señorita Jesús pues, ha compartido con respecto a la mayoría de los estudiantes del quinto grado. Ellos continuarán asistiendo a nuestra escuela, pero los que tienen diferentes niveles de ISO o los que vienen empezando con niveles de ISO irán a la escuela Robert Goddard porque la maestra que se encarga de ese nivel está disponible en esa escuela. Ms. Hazel, this is with transportation from PGCPS? Yes, absolutely. Ok. Le pregunté a la señorita si existirá el transporte para esta clase o este año escolar y él dice que sí. So, la mayoría sí, de quinto grado sí van a asistir en Thomas Stone, pero los que tienen nivel empezando inglés van a ir a la escuela Robert Goddard en Greenbelt, porque ahí está la maestra de inglés básica. Pero la mayoría sí van a asistir aquí Thomas Stone para sexto grado. Y sí le van a proveer un bus para ellos que le tocan ir a Robert Goddard. Okay, awesome. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? There was another one in the chat about Miss Hughes-Keene. Miss T. Martin, do you maybe know anything about whether or not the rest of first grade is going to be doing end of year recognition / celebrations?
It is for all of first grade that we were going to be doing it. So, like I said, it'll probably end up being on Zoom. It is right now scheduled for the 21st. Ok, dice la señora Martin que sí van a tener celebración para todo primer grado. Ahora está en el horario para el 21 de junio y va a ser virtual, pero le van a mandar más información pronto. Y eso es para Miss Hughes King y todo de primer grado. Seguramente todos los grados van a tener algo así y van a estar mandándole información sobre eso. Okay, great. Any further questions? Yeah, there's another one in the chat about Go ahead. kindergarten being registered for first grade. I believe that unless anything changes, Ms. Flores, you can correct me if I'm wrong, unless anything changes in their registration, they basically are transferred everything from one grade to the next, unless they're leaving the school. Is that correct? Yes, that is correct. Only students that are going to middle school need to register for the next school. Did that come through? Yes, we Yes, heard it you. did. Thank you. Ms. Flores, ¿va a traducir or you want me to translate? Did we lose Ms. Flores? Okay, so dice el director que solamente los que están yendo a la escuela secundaria, los de quinto grado, ellos se tienen que registrar porque, digamos, es otra escuela que le va a tocar. Pero los que están todavía escritos en la escuela Thomas Stone y solamente pasando de un grado al otro, ellos no necesitan hacer nada para la registración. La oficina mismo lo pasa la información al siguiente grado y hace el transfer así. Thank you. Mr. Hinz, is there any further announcements or reports that you'd like to give? It sounds like you already gave everything that I would have shared. The only thing to remember is that on the 22nd and the 23rd of June, those are the last 2 days, are 2-hour early dismissals. And I don't know if that was shared or not, but that's the big piece of information that we need to remind parents. 22nd and 23rd are 2-hour early dismissals and no school on June 20th. Ok, para esas personas que si tienen alguna pregunta en general, si no hay ninguna pregunta en general, el señor Hens dice que ya hemos compartido la mayoría de la información, un recordatorio a las familias que el 22 y el 23 de junio los estudiantes salen 2 horas antes del horario normal y el 20 de junio no hay clases para los estudiantes. Perfect. So based on our vote in our poll, we will be having a meeting on July the 5th, the day after Independence. So we shall be having an independent get together PTO. Ok, la señorita Harris hizo una encuesta mientras teníamos la reunión de averiguar si es que los padres o las familias quieren que tengamos una reunión del PTO y los votos han ganado. La próxima reunión se logrará a cabo el 5 de julio, que es el segundo martes del mes. Perdón, the first Tuesday, el primer martes del mes. Exactly. So hopefully we could make it a split between virtual and in person, right? So we could just chill on the lawn and have a nice picnic. That would be good, right? Outside, maybe. La señorita Harris sugiere que si es un día bueno que podamos compartirlo, hasta tal vez lo podemos hacer mitad y mitad, un poco virtual y un poco en persona, tal vez al aire libre, no se sabe, es algo que podemos pensar. Thank you. So let us continue further. So now we know that Father's Day is coming up, right? So we decided to do a Father's Day or a daddy themed scavenger hunt. I'm sorry, Ms. Martin, I hope that you can find items for the scavenger hunt in your car. Okay. Para las personas que están presentes, ya muy pronto se aproxima el Día del Padre. Entonces, basado en ese tema, queremos hacer un juego o una búsqueda de tesoros. La señora Martin no podrá buscar ni ganar esta vez porque ella es la que siempre gana. Okay. All right, so let us get started. Okay, vamos a comentar.
A photo of dad or grandpa. Necesitamos que alguien busque una foto de su papá o su abuelo. Oh, I think awesome. Miss Bailey. A ver si alguien puede enseñarnos una foto de su papá o de su abuelo, que la puede poner enfrente de la cámara porque viene el Día de los Padres. Queremos ver su papá o su abuelo. All right. Oh, look. I see Neres' Yeah. dad. Oh, there's Awesome. some pictures. Very nice. Gracias, A señora. ver, por Miss compartirlo. Josefina tiene foto también. Sí. Josefina está componiendo la cámara todavía. Awesome. Oh, Miss Sylvia, you have a photo de papá. All right, you guys are making me miss my dad right now. Oh, No, nos estamos poniendo a extrañar a nuestro papá, dice la señora Harris. Next on our scavenger hunt. A necktie. una corbata. La próxima búsqueda de tesoro, una corbata. A what did she ask for? A tie, a necktie. Oh, Una corbata. Miss Davies ran to find one. She's gone. Yeah, she did. La maestra No, Davis anda escurgando en todo su closet. Oh, she's I back. think I just gave them all away. I can't find one. Oh, Dice la señora Davis que está quedando loca. Cree que ya regaló todas las corbatas. oh, María Oh, Castro. María. Señora Oh, está María. bonito. Muy bien. Yes, Miss Maria Castro. She got a tie. Yay. All right, this one should be easy. Something that makes your dad or grandpa smile. Algo que hace a tu papá o a tu abuelo sonreír. Ah, Miss Davis, se está señalando ahí a Miss I Davis. agree. Yes. Did she point at herself? Yes, Oh. she did. I love And it. she's still smiling. Oh, Look at her. She's like, sweet. yeah. Oh, mira la bebecita. Oh, le, la bebé. le hace sonreír. Ajá. definitely, you will make anybody smile. Yes. Oh. Anyone would smile with that face. Oh. I like that. Your dad or grandpa favorite snack. Dice, una golosina favorita de papá o de tu abuelito. My dad has a favorite, but I'm not allowed to touch it, guys. I mean it. Oh, you're not? Ooh, potato chips. Yes. Potato chips. Nice. Ooh. Oh, ¿qué son Galletas de esos? Oreo. Oreos. Ooh, Wow. awesome. Oreos. Oh, look at that. Ooh. La mamá ¿Qué de es Nelly. eso? ¿Qué es eso? Nice. Es Mamá de Nelly. batido. ¿Qué? Oh, Batido de dulce. Oh, nice. nam, 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 nam. El papá de mi hijo le gusta Skittles. Mm. Es fanático de los Skittles. Mamá de Neris, mañana quiero un pedacito, ¿eh? Ok, ahí se lo llevamos. Oh, that's cool. Ooh, mounds. Oh, Mounds. Okay. like, okay, I know you now. Mounds. That was smart. Find it on picture on the cell phone. Uh-huh. Very good. So our final scavenger hunt item is David is running. A repair tool. Una herramienta de reparación. Una screwdriver, herramienta de hammer, reparación, ya pliers. sea un martillo, Come un on, Miss desatornillador. Martin. need You to got get one out you got one in your car. I know. I gotta get in the back of the car. Okay. Oh, la mamá de Ooh. Neris. Oh, she Un got a drill. taladro. Ooh. A drill, taladro. Ooh. How do you say drill? Taladro, maybe? Taladro. Wow. There you go. Gracias, Silvia. ¿Cómo es taladro? Whoop, whoop. I think it's Awesome. taladro. Oh, there we go. Look at all those screwdrivers. Mm. Miss Davis,
We need one for the main office. The whole toolbox box is too heavy. Wow. Oh, Maria, okay, we Miss got a Castro. wrench. Miss Castro, what? Oh, son tijeras. No, That's they're a not tijeras. wrench. No. Es una, ¿qué es? ¿Cómo se llama Pliers, eso? a wrench. Yeah, Okay. It's a wrench. that's a wrench. Okay, I believe you. Nice, nice. Nice, perfect. Well, thank you. That was awesome. Estuvo muy divertido, pero creo que todos perdieron. All right. Everybody lost. I think the only one that got everything was Miss Davis, but we're not going to say any more. Uh-huh. Yeah. Awesome. Thank you guys for, All right, Miss Davis wins the prize. yes. Yay! And your prize will be handed to you. I will definitely give you your prize. However, I would also, for the persons that are here, I want to take a note of the names. We'll have a chance to win a nice gift basket for Daddy. Ooh. Okay, ella apunta- No, you said you're just gonna write add your, his name? in the side of the chat, I just want you to add your email address. And I'll Okay. email you the details. Ok, entonces para las personas que están aquí tenemos un premio que vamos a estar rifando para papá. Ella, la señora Harris, quiere que por favor pongan su correo electrónico en el chat y ellas le van a mandar las instrucciones de lo que tienen que hacer para que así pueden ustedes calificar para este premio si se puede. Pues, so, por favor compartan. Ya, Silvia, qué rápida. Silvia already posted. Silvia ya puso su email. Miss Sylvia is so quick. She already posted. I haven't even finished yet and she's already got it. So yeah. No se olvide poner su correo electrónico en el chat. All right. Gracias, señora Josefina. Gracias, señora Mamá de Neris. Gracias. Okay. Thank you for putting I those will email emails. you the details as it relates to the Father's Day. Yeah. Entonces, ella va a mandar una información por email. Pongan atención que no lo vayan a borrar para informarle lo que va a pasar después. So thank you for staying with us because you will be rewarded for staying with us. Muchas gracias por estar con nosotros. Le vamos a dar un premio pequeñito por participar. Así es que, por favor, continúen poniendo su correo electrónico en el chat. Perfect. So thank you all again for joining this PTO meeting. I will send you the details for our next PTO meeting in July, which I hopefully can be both virtual and in person, because it would be nice, but I'm doing it outside. So we can stick to the COVID rules. Yeah. Entonces, por favor, no se les olvide mantenerse alerta. Muy pronto mandaremos la información sobre este premio y compartiremos la información para la reunión que vamos a tener el 5. All right. Okay. Para que If I could, I would also like to thank the PTO for the popsicles the other day when it was so hot outside. The kids loved them. It was great. Thank you. Queremos darle las gracias al PTO porque en un día caluroso particular ellos lograron obtener helado para las clases. La clase Mr. Martel le está agradeciendo por esa cosa porque se logró para los chicos. She was so excited about it, she honked her horn. Was that you that honked my horn? It was me, I'm sorry. It was me. But yes, and that was all Miss Harris, all of her idea and her hard work to make that happen. So we really love and appreciate our PTO president for that. Queremos darle las gracias también a la señora Harris porque ella pues siempre se esfuerza harto por lograr actividades. Los helados fue la idea de ella y con decir que muchas de las ideas que hemos tenido han sido por el logro y por la dedicación que la señora Harris ha dado al PTO. So, muchas gracias, señora Harris. You're most welcome. All right, well, enjoy the rest of the evening and I will see you guys soon. All right, thank you. Muchas gracias a los padres por acompañarnos. Esperamos verlos pronto. Hasta luego. Good night. Night, guys. Buenas noches. Good night. Gracias y buenas noches.